সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? সবাই আশা করি ভালো আছেন। আমি মেসবাহুজ্জামান আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি TBN 24 আমাদের TBN স্পেশালে। আমাদের আজকে যে বিষয়টি আমরা চুজ করি সেটি হচ্ছে ডিভোর্স নিয়ে, ডিভোর্স কেসগুলো কীভাবে দ্রুত সেটেলমেন্ট করা যায় এবং তার কি কি স্টেপ আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব বিস্তারিত। এছাড়াও আমরা অন্যান্য ইমিগ্রেশন বিষয়ক আলোচনা করব। আর যারা দর্শক আমাদের সঙ্গে এইমাত্র যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে, তাদের জন্য শুভেচ্ছা। অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে যারা ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তারাও তাদের মন্তব্য অবশ্যই দেবেন এবং পাশাপাশি আমি অনুরোধ করব যেন আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলেন না। আর যারা সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে সংযুক্ত হতে চান তাদের জন্য এই নাম্বারটি দেওয়া থাকে 6463079828, এই নাম্বারে আপনারা সংযুক্ত হবেন। অবশ্যই পিছনে আপনারা নয়েজ কমিয়ে রাখবেন যাতে আমাদের শুনতে সুবিধা হয় এবং আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা সুন্দরভাবে শুনতে পারি এবং উত্তর দিতে পারি। দর্শক, আসুন আমরা দেরি না করে চলে যাই আমাদের আজকের যে অতিথি আছেন, অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান। সুরাইয়া, হাউ আর ইউ টুডে? I'm good. Thank you for having me on the show. আপনি আশা করি ভালো আছেন এবং ইমিগ্রেশন বিষয়ক আমাদের কি কি আপডেট আছে এবং অফকোর্স আজকে আমরা যে সাবজেক্টটি নিয়েছি ডিভোর্স বিষয়ক, ডিভোর্সের কীভাবে এটা সেটেলমেন্ট করা যায়, কি কি প্রক্রিয়া আছে এবং ডিভোর্সের এটা খুবই সেন্সিটিভ ইস্যু, আমরা জানি এটা ফ্যামিলি একটা ইস্যু এবং এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করবো। পাশাপাশি আমরা অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করব, যদি আমাদের সময় থাকে অবশ্যই আমরা অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করব এবং দর্শকদের ফোন কলেরও আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, আপনাকে স্বাগতম। প্লিজ গো হেড এবং ওয়েলকাম। Thank you. So, yes, we can talk about updates in immigration, but today I'd like to focus on divorce and particularly contested divorce. In the topic I'm going to be talking about is specific to New York, but it could be applicable to any state in the United States. So, what makes a contested divorce difficult is obviously there's a lot of emotions involved during this time. There's maybe one party doesn't want to accept the fact that this is the end of a relationship. So there's a lot of time that's spent acknowledging the fact of what's going on here. So once that information has been processed, then we can get into the real issues which the court decides in a divorce, which are property and children. Those are the only topics that the court is concerned about. So we can talk about those things one by one. Thank you. দর্শক, আপনারা শুনতে পারলেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা শেয়ার করলেন সেটা হচ্ছে যে আজকে আমরা আলাপ করবো কন্টেস্টেন্ট ডিভোর্স কেসের ব্যাপারে, যেটা অনেক কিছু এর সঙ্গে জড়িত আছে। প্রপার্টি, চিলড্রেন, মানে চাইল্ড সাপোর্ট, অন্যান্য বিস্তারিত যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে আলাপ করব। ডিভোর্সের ক্ষেত্রে দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে কন্টেস্টেন্ট, একটা হচ্ছে অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট যেটা হয়, সেটেল কেসেস, সেটা হচ্ছে অন্য জিনিস। আর এটা হচ্ছে ডিভোর্স, যেটা আপনারা জানেন সবাই যারা অবগত বা যারা এই পর্যন্ত অনেকেই এটা ফাইল করেছেন। সত্যিজনক, এটা দুঃখজনক হইল সত্যি যে আমরা অনেক কিছু এই ভোগান্তির শিকার আছে আমাদের এই বাংলাদেশি ডায়াসপোরা বলেন আর দেশি ডায়াসপোরায় বলেন। তো এটা আমরা কখনই আশা করি না, বাট অনেক ক্ষেত্রে এটা হয়ে যায়, আপনারা জানেন। তো এটার জন্য যে সুরার যে পদ্ধতিগুলো স্পেশালি অন দ্য কন্টেস্টেন্ট ডিভোর্স কেসেস, সেটাই অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে এটার যে সিস্টেম বা এটার যে পর্যালোচনা, এটার যে হিয়ারিং বলেন, জাজমেন্ট বলেন, সব কিছু নিয়েই উনি আজকে আপনাদেরকে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করবেন। এবং দর্শক, আপনারা আশা করি ধৈর্য সহকারে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং শুনবেন। আমরা জানি এই প্রোগ্রামগুলো আমরা যেটা করি, স্পেশালি এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো করি যারা তথ্যভিত্তিক এবং মোস্ট অথেন্টিকেট ইনফরমেশন দেওয়ার আমরা চেষ্টা করি। এটা কোনো এন্টারটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান না অবশ্যই, বাট এটা জরুরি এই জন্যই যে ইটস নট এন্টারটেইনমেন্ট বাট ইটস রিয়েলি নেসেসিটি। কারণ যারা এই ব্যাপারে জড়িত আছেন তাদের জন্য এটা আমাদের এই প্রয়াস এবং আশা করি আপনারা TBN 24 সঙ্গে থাকবেন। আর দর্শক, আমরা অ্যাটর্নি সুরাইয়া এই ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ এবং উনি এইসব কেস নিয়ে বেশি ডিল করেন। তো ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শুনবো। দ্য ফ্লোর ইজ ইয়োরস, অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান। Thank you. So when we're talking about a contested divorce, there's 4 stages of the case. So the first stage of the case
প্রথম স্টেপ হলো যে কেসটা ফাইল করতে হবে সো যে পার্টি ফাইল করতে চায় সেই স্পাউসটা কেস ফাইল করে so that's the first step. The second step is called I'm sorry it's called the discovery stage. So at this stage, that means that the parties are going to be exchanging evidence. So this is the time when, if one spouse wants bank records from the other spouse, for example, if one spouse believes that the other spouse is hiding assets from them, or they're spending the money on something that they didn't agree on together, this is the time to ask for the bank records and any other records that you might think will help you in your case. So that is the second step. The third step is to what's called a motion for summary judgment. So at this time, all the evidence is gathered, and this is the best time to negotiate a settlement between the parties. So that's the third stage. The final stage is the trial stage. So this happens very rarely. 99% of cases are settled before trial. Trial means you take all the evidence that you've gathered beforehand and you present it to the judge, to a jury, to decide how the children will be handled, how the custody will play out, and how the property will be divided. That is the last option, because the last thing you want is a third party, somebody outside the family, outside the marriage, such as a judge, to decide how to run things in your family. So that is the last option. And also, a trial is very expensive for a party to pay for a lawyer, for experts, for evaluations. It gets very expensive for that spouse to pay, for both spouses, because if you're going to trial, both spouses have to go to trial. So trial is very expensive. So for those reasons, mainly, 99% of cases settle before trial. থ্যাংক ইউ অ্যাটর্নি সুরাইয়া। আশা করি দর্শক আপনারা যারা বুঝতে পারছেন অবশ্যই খুবই আমরা বাংলায় চেষ্টা করছি এবং আমি আমি অবশ্যই আপনাদেরকে শেয়ার করব। এখানে যে উনি যে তথ্যগুলো দিলেন সের মধ্যে 4টা স্তর আছে, 4 স্টেজেস। প্রথমটা যেটা হচ্ছে উনি যেটা বললেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া, সেটা হচ্ছে ফাইলিং বিষয়টা। ফাইলিংটা আপনাকে খুব সুন্দরভাবে করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা আছে সেটা হলো এভিডেন্স মিনস আপনার সব ধরনের ডকুমেন্টাল ফ্যাকচুয়াল, ব্যাংক রেকর্ডস, যদি স্পাউসের কোনো ডাউট থাকে যে এরা শেয়ার করছেন একজন আরেকজনকে, অন্যদিকে খরচ করে ফেলতেছে, দেন আপনার অন্যান্য সাপোর্টগুলো বিষয়গুলো আসতেছে। সো এটা জটিল বিষয় এবং এই ডকুমেন্টেশনটা এভিডেন্সগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপরে আপনার যেটা হচ্ছে মোশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার নেগোসিয়েশনের যে স্তরটা, এটা থার্ড স্টেপ, যেটা আপনার জাজের কাছে যাবেন, জাজ ওর জুরি, দে উইল ডিসাইড বিফোর গো। কিন্তু ট্রায়াল যেটা 4 নম্বরটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ট্রায়াল। এই ট্রায়ালের সময়ে অনেক ইসে হিউমাঙ্গাস একটা এক্সপেন্ডিচারের ব্যাপার আছে। তো দেখা যায় অ্যাকর্ডিং টু অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা বললেন যে 99% মানে 99% সময় দেখা যায় যে এটা সেটেল হয়ে যাচ্ছে আপনার থার্ড স্টেপেই। সো বিফোর গোয়িং ইন টু দ্য ট্রায়াল ইট হ্যাজ বিন সেটেল। তার মানে কি যে সব কিছু এভিডেন্স, নেগোসিয়েশন, জুরি এবং জাজের এগুলো যে পর্যায়গুলো আছে সেটা সেটেল হয়ে যায় আপনার ফাইনাল ট্রায়ালের আগেই। ট্রায়াল পর্যন্ত যেতে হয় না, বিফোর দ্যাট ইট হ্যাজ বিন সেটেল অ্যাকর্ডিং টু তাদের এক্সপিরিয়েন্স। এবং এই ব্যাপারে যেহেতু তারা সবসময় কাজ করে থাকেন, তার যদি আপনার যে কোনো কারণে ইফ ইন ওয়ার্স্ট কেসেস ইফ ইউ গো টু দ্য ট্রায়াল, আপনি যদি ট্রায়ালে যান তখন কিন্তু আপনার খরচের একটা ভালো একটা এক্সপেন্সেস আসবে, লয়ার্স ফিজ, অ্যাটর্নি ফিজ, তারপরে আপনার আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই আসবে, যেটা একটা বাড়তি খরচ। তো দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাকর্ডিং টু আমি অ্যাটর্নি সুরাইয়া যে কথাটা বলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 99% সময় দেখা যায় যে অল দ্য সেটেলমেন্টস টেকস প্লেস বিফোর দি ট্রায়াল। সো ট্রায়ালে যাওয়াটা খুবই ভেরি রেয়ার কেসেস,
বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস মানে সব মানে মোটামুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবগুলো কেসই দেখা যাচ্ছে যে এটা আপনার ট্রায়ালে যাওয়ার আগেই সেটেলমেন্ট হয়ে যায়। তো এগুলার পর্যায়ক্রমে স্তরগুলো সম্বন্ধে উনি আরও বলবেন, কীভাবে আপনাকে অগ্রগতি করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ, এগুলো আপনারা জেনে রাখবেন, তার জন্য আপনাদের সুবিধা হবে। যারা দুঃখজনক হলো সত্যি যারা এই সঙ্গে জড়িত আছেন তাদের মঙ্গলের জন্যই বলছি, আপনারা এটা ভালো করে শুনবেন, তাতে আপনার সুবিধা হবে। এবং যে কোনো একজন দক্ষ লয়ারের সঙ্গে যারা এই ডিভোর্স কেসগুলো ফাইল করেন, যারা অ্যাটর্নিরা আছেন, ল অফিসগুলো আছেন, ক্রেডিবল ল অফিস অফকোর্স, যারা ক্রেডিবল, যারা সত্যি সত্যি এগুলো নিয়ে ডিল করে, তাদের কাছে আপনার স্বর্ণাপন্ন হতে পারেন, যাতে আপনার কেসগুলো ত্বরান্বিত করতে সুবিধা হয়। ইয়েস, অ্যাটর্নি সুরাইয়া। Yes, so that is the process that we just described here. That is the process of the divorce. So what is it? What are the issues that we're actually talking about during the process? So as I mentioned earlier, we're talking about children. And then secondly, we're talking about property. There are other ancillary issues, secondary issues to those two things, but those are the main things that the court is interested in resolving: children and property. Okay, so let's take those one by one. So when we're talking about children, what is the court trying to resolve regarding the children? The court wants to know, since the parties are not going to be separate, how will custody be arranged? So there's two types of custody. There's legal custody and there's residential custody in the state of New York. So legal custody is the right to make decisions about the child or children. So that means where they go to school, what religion they practice, how they practice their religion, which doctor they go to. So it's the right to make decisions about the child. That is legal custody. You can either have joint custody or you can have sole custody. So either one parent can have, only one parent can have the right to make decisions about the child, or the court may believe, or the parties may negotiate joint custody where both parents have equal rights to make decisions about the child. So in what kind of situations are we seeing joint custody, and what kind of situations are we seeing sole custody? So sole custody we usually see in situations where the parents unfortunately do not know how to communicate with each other regarding the child. So if the parents cannot communicate with each other, the court is going to order sole custody to one parent, because it's going to be too difficult for the parents to jointly reach any decision about the child. So in those situations, the court will lean towards sole custody. Okay. ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সুরাইয়া। আমি জানি এটা একটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তো প্রথমে যে দুইটা কথা কিছু বলেন, তারা যেটা নিয়ে ভাবেন বেশি, সেটা হচ্ছে চিলড্রেন মানে বাচ্চা এবং প্রপার্টি নিয়ে তারা কেস করে। বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় দু ধরনের আছে কাস্টডি, সেটা লিগ্যাল কাস্টডি, আরটা হচ্ছে আপনার রেসিডেন্সিয়াল কাস্টডি, যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে এটা তাদের স্কুলিংয়ের ব্যাপার আছে, রেসিডেন্সিয়াল ব্যাপার আছে, সব কিছু মিলিয়ে তারা ডিসাইড করেন কারে কোথায় দেওয়া যাবে, কে কার সঙ্গে থাকবে, বাচ্চা কার সঙ্গে থাকবে, বা হাজব্যান্ডের সঙ্গে না ওয়াইফের সঙ্গে, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন তারা অ্যানালাইসিস করে তারা এটা ফাইন্ড আউট করে। এবং স্পেশালি রেসিডেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে ওইটা খুবই জরুরি। এটা সুরায় অ্যাবাউট দ্য রেসিডেন্সিয়াল কাস্টডি, হোয়াট ইজ হাউ দ্যাট ওয়ার্কস in fact? So residential custody means who the child is going to stay with on a day-to-day basis. There are hundreds of different kinds of arrangements depending on the schedules of the parents. Sometimes that might mean that if the parents live across the street from each other, maybe it means 3 days with one parent, 4 days with another parent. If the parents live in one lives in Queens, one lives in Brooklyn, maybe that means 2 weeks with one parent, 2 weeks with the other parent. If the child has special needs, for example, if the child is on the spectrum or is autistic, maybe switching
households is not good for the child. So in those situations, maybe we have where the child lives with one parent mostly, and then maybe every other weekend goes to visit the other parent, or that parent comes to see the child. ধন্যবাদ। দর্শক, আপনারা শুনলেন যে একটা বাচ্চার ব্যাপারে তারা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে যেটা রেসিডেন্সিয়াল কাস্টডির কথা বলছেন, বাচ্চা কোথায় থাকবে। যদি দেখা যায় যে একজনের বাসা থেকে আরেকজনের বাসা দূরে কাছাকাছি, তাহলে দেখা যায় 7 দিনের মধ্যে 3 দিন এখানে, 4 দিন এখানে। আর যদি বাচ্চার কোনো স্পেশাল অ্যাটেনশন প্রয়োজন পড়ে, মনে করেন বাচ্চা অসুস্থ, অটিস্টিক বা ওই ধরনের স্পেশাল অ্যাটেনশন রিগার্ডস করে, সেই ক্ষেত্রে একটা জায়গায় তারা রাখবে যেখানে দুজনেই যা দেখতে পারবে বাচ্চাটাকে। তো এটা হচ্ছে একটা কমন ফিনোমেনা, কমন একটা স্টাডি, যারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কথাগুলো উনি শেয়ার করছেন। বাট অ্যাটর্নি সুরাইয়া, what about the financial involvement in this to file the case, the motion and the decision? আপনি যে কথাগুলো বললেন সেটা হচ্ছে যে এই যে যারা এই অবস্থায় আছে, তারা যদি কোথাও ফাইলিংয়ে যায়, ফাইলিং থেকে হিয়ারিং পর্যন্ত আপ টু জাজ ও জুরি বোর্ডের যে ডিসিশনের প্রক্রিয়াটা আনটিল দি ট্রায়ালস, তো ট্রায়াল পর্যন্ত তো যাওয়া লাগে না, আপ টু মোশন পর্যন্ত যখন যেতে হয়, এই প্রক্রিয়ায় তাদের কি কি ডকুমেন্টেশন দিতে হবে এবং তারা কেমন ফাইন্যান্সিয়ালি ইনভলভ, রাফলি অ্যান আইডিয়া, অ্যান্ড হাউ লং, কতদিন লাগে এই পর্যায়ে আসতে, ফাইনাল ডিসিশনটা আসতে। এটা অবশ্যই আমি জানি যে স্পাউসদের মধ্যে এটা ডিপেন্ড করে, হু ওয়ান্টস টু সেটেল আর্লি, ডিপেন্ডস অন দেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাদের মত বিনিময় এবং কথা সব কিছু মিলেই সেখানে পরিবারের থার্ড পার্টি বলতে আপনি বলছেন জাজের কথা, জুরির কথা বলতে যাচ্ছেন, এবং অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বাররা যদি যুক্ত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এটা কেমন সময় লাগে এবং হাউ লং, হোয়াট উইল বি দ্য কস্ট ইনভলভমেন্ট? Sure. So the longer the divorce goes on, the more expensive it will be. So we're talking exclusively about contested divorces right now. So uncontested is a different story, but contested divorces where the parties have no idea what they agree on or how to resolve the case, most divorce attorneys charge hourly, and their hourly rate is dependent on their education, their experience. Usually those are the main factors that play into where the attorney is. Obviously a lawyer in New York City, their hourly rate is going to be higher than one, for example, in Buffalo, New York, because it's a smaller and less of a metropolitan area. So there are a lot of factors that go into an attorney's hourly rate, but contested divorces, most attorneys charge on an hourly basis. So taking that into consideration, it is in the party's best interest to figure out how they want to resolve everything before, as soon as they can. The quicker they can do it, the less expensive it will be for them, the more money they will have that they can give to their children, take care of their children, take care of themselves. So it is in everybody's best interest to communicate with each other and talk about these issues, before, rather than paying 2 lawyers to discuss the same thing. ওকে, থ্যাংক ইউ। দর্শক, আপনারা শুনলেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া খুব সুন্দরভাবে বুঝাইলেন যে এটা কেমন কস্টিং হয়। সাধারণত নিউ ইয়র্কে একটু বেশি হয়, আদার স্টেট যেমন মনে করেন আদার স্টেট বা বাফেলোতে যে আপনি করেন, নিউ ইয়র্কের বাইরে, যদিও এটা নিউ ইয়র্ক স্টেটের আন্ডারে, বাট এটা স্মল এরিয়াতে, স্মল টাউন, সো ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি লেসার। কিন্তু আপনি নিউ ইয়র্ক সিটির ভিতরে যদি আপনি করেন, নিউ ইয়র্ক স্টেটে বা নিউ ইয়র্ক সিটি যদি কোনো ফাইলিং করেন, সেক্ষেত্রে তারা চার্জ করেন আওয়ারলি বেসিস। তো এটা ডিপেন্ড করে হাউ কুইক আপনারা এটা করবেন। যত আপনারা এটাকে বিলম্বিত করবেন, তত আপনাদের এক্সপেন্সটা বেশি আসবে। তো কোর্টে যাওয়া, হিয়ারিং, অ্যাটর্নিদের, এটা তারা আওয়ারলি বেসিসে চার্জ করে। বাট Suryia, I know it's hourly basis. But usually for this kind of situation, contestant divorce cases, how long it takes? What is the length of the settlement? So I've had clients that have come to me with, they already discussed all of the issues and they know exactly how they want to resolve each issue. We file the case, and it can be completed
by the court within 6 months to a year. I've had other cases where the parties do not agree on anything and they've gone on for years. We're talking 3, 4, 5 years, fighting over very insignificant things. The settlement and how quickly the case moves is really in the hands of the parties. So দর্শক আপনারা যেটা উনি ইন্ডিকেট করতে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে আপনাদের উপরে। ইট ডিপেন্ডস অন বোথ অফ ইউ লাইক স্পাউজেস হাউ লং ইউ ওয়ান্ট টু ড্র্যাগ ইন দ্য লঙ্গার আপনার যত বেশি দ্রুত যত বেশি ইয়েকে দীর্ঘায়িত করবেন তত আপনাদের খরচের পাল্লাটা ভারী হবে, আর যত তাড়াতাড়ি আপনারা সেটেলমেন্টে আসবেন তত আপনাদের কম পয়সা লাগবে। সেটাই বলতেছেন উনি অ্যাটর্নি সুরাইয়া। অ্যাটর্নি সুরাইয়া ধন্যবাদ। লেটস গো টু স্মল ব্রেক, ইনশাল্লাহ উইল কাম ব্যাক। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। দর্শক আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম এটা স্পর্শকাতর। আপনারা জানেন যে ডিভোর্সের বিষয়টা আসলেই স্পর্শকাতর প্রতিটি পরিবারের জন্য, এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এটা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন থাকেন, এবং এটাকে কীভাবে সলিউশন করা যায় এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি হলে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম অ্যাটর্নি সুরাইয়ার সঙ্গে। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আরেকটি যেটা বিষয় এই ডিভোর্সের ক্ষেত্রে, তো ডিভোর্স ইজ ইট ফলস, এটা কি সিভিল কোর্টের আন্ডারে যাচ্ছে নাকি অন্য কোনো কোর্টের আন্ডারে যাচ্ছে? Yes, divorce is 100% in the civil court. It's in New York. It's called a Supreme Court, which is a little counterintuitive because in New York that's actually the lowest trial court. So in New York it's called the Supreme Court. That's where a divorce would be filed in the state of New York. স্টেট অফ নিউ ইয়র্ক, ওকে। এখন যে কথাটি আমাদের সাধারণ দর্শকরা আশা করছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে কন্টেস্টেন্ট সেটেলমেন্টের একটা কথা, একটা হচ্ছে আনকন্টেস্টেন্ট। সো আমরা আজকে আলাপ করছি কন্টেস্টেন্ট সেটেলমেন্ট নিয়ে। তো অল টুগেদার দিস ইজ লাইক অ্যান এক্সাম্পল। অল টুগেদার ইউ টেলিং, আপনি বলছেন যে এটা 6 মাস থেকে 1 বছরের ভিতরে হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে 6 months to 1 year ম্যাক্স যদি তারা এগ্রিমেন্টে চলে আসে, তো সেই ক্ষেত্রে how much the cost will be, like roughly couple of hundred or thousands, or what will be the expectation of the client? So I can't give any specific I don't need, but a rough idea. So if you come to me with everything settled, to do a settlement agreement and take it to court. So on average, it could run anybody in New York City between $3,500 to $5,000 if we're talking about where a contested divorce where there are property issues and issues related to children, and the parties have agreed to a settlement. ওকে, তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে মোটামুটি যেসব ডিভোর্সি কেসেসগুলো আছে যারা নিজেরা সদিচ্ছায় তারা ডিসাইড করেছে যে উইল গো ফর দ্য সেটেলমেন্ট ফর দ্য চাইল্ড সাপোর্ট অ্যান্ড অলসো ফর দ্য প্রপার্টি অ্যান্ড অল আদার ইস্যুস, অ্যান্ড দেন ইট উইল কস্ট ইউ, সেইটাতে আপনাদের $3,500 থেকে $5,000 পর্যন্ত আপনাদের লিমিটেশনস আছে, তাই না? This is an approximation. Approximately, okay. সম্ভাব্য যেটা হচ্ছে। এখন সেকেন্ডারি কিছু কথা বলছিলেন আপনি যে দ্যাটস এ সেকেন্ডারি অপশনস। on the secondary, what are the options? Yes, so there's actually one other primary topic, which is property. So property, yes. Yeah. So with respect to property, well, we and also related children, there's issues of child support. So child support in the state of New York is a statutory calculation. So it's dependent based on how many children are involved. So if we're talking about one child, it's going to be 17% of the combined income that the child is entitled to. 17%, 17% of the both spouses, right? Husband and wife's income, and that will be proportionately considered, মানে 17 ভাগ, which is 17% তারা দিতে হবে নাকি? Correct.
Okay. Okay. And for 2 children, it's 25%. For 3 children, it's 29%, and it goes up from there. But yes, it's the combined income of both parents, and then the way it's decided who will pay who is whoever the child spends more time with, the other party will pay. It's called the custodial parent versus the non-custodial parent. So the non-custodial parent will be the one that pays the custodial parent. ওকে, মানে এখানে আপনি যেটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে বাচ্চাটা যার সঙ্গে মার সঙ্গে যদি বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে বাবা পে করতে হবে ওনার মাকে, নাকি? That's right. ওকে, সো আর যদি বাচ্চা একের অধিক হয়, সেকেন্ড চাইল্ড হলে 25% দেন অনওয়ার্ডস এটা বাড়তে থাকবে, সেটাই বলছেন আপনি? Yes. ওকে, বাট পেমেন্টের যে ইস্যুটা সেটা ডিপেন্ড করতেছে কার কাছে বেশি থাকছে বাচ্চাটা, যার কাস্টডিতে বেশি আছে, যেটা বললেন যে কাস্টডি প্যারেন্টস। সো যার কাছে বেশি সময় ধরে বাচ্চাটা থাকবে তাকেই এই টাকাটা দিতে হবে, তাই না? Yes. ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এখন এই প্রপার্টির বিষয়টা, এখন যাদের প্রপার্টি মনে করেন নাই, মনে করেন দে ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রপার্টিজ অ্যাট অল, অর দে ডোন্ট হ্যাভ এনি দেয়ার ওন হাউসেস or any other properties or investments, so in that case how they are going to decide, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে ক্যালকুলেট করেন? So in that case, then there is no issue of property. And property, so by definition, what is property that is subject to the legal term is called equitable distribution. In the state of New York, it's called equitable distribution. So what property is subject to equitable distribution? The rule is if it was acquired during the marriage or it increased in value during the marriage, then that property is subject to distribution between the parties. It does not matter whose name the property is under. It doesn't matter that, let's say, the husband purchased a house in only his name in Bangladesh. It also doesn't matter where it was purchased. It's anywhere in the world. So even if the husband purchased a property only in his name in Bangladesh, that property, with all other things being equal, that property is subject to distribution between the parties. So that is the default rule. Of course, there's exceptions to every rule, but that is the default rule. It does not matter whose name the property is under. It doesn't matter where the property is. If it was purchased during the marriage, it is subject to be divided usually in half. ওকে, সো আপনি যেটা বললেন ইকুইটি ডিস্ট্রিবিউশনস, সো সেই ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা বললেন সুপ্রিয় দর্শক, সেটা হচ্ছে প্রপার্টি ডিউরিং দ্য ম্যারেজ, আপনার ম্যারেজে থাকার অবস্থায় আপনি যদি সেটা বাংলাদেশেও আপনার কোনো প্রপার্টি আপনি কিনে থাকেন, ইনভেস্ট করে থাকেন, সেটার যে ভ্যালুয়েশন এবং এটার যে লাভ বা হোয়াট এভার পজিশন রাইট নাও, সেটাও কিন্তু এটা কনসিডারেশনে আসবে এবং এটাকে 50% টোটালি হাফ অ্যান্ড হাফ করে এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে, সেই ইকুইটির ব্যাপারটা যেটা উনি বললেন আমার অ্যাটর্নি সুরাইয়া। তো সেই ক্ষেত্রে এটা রিগার্ডলেস আপনার প্রপার্টি বাংলাদেশে আছে না নিউ ইয়র্কে আছে না কোন জায়গায় আছে, সেটা হতে পারে ফ্লোরিডাতে, আপনি কোনো ফ্লোরিডাতে প্রপার্টি কিনছেন, আপনি মেরিল্যান্ডে প্রপার্টি করছেন, ভার্জিনিয়াতে করেছেন, ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু এটা সব কিছুই এটা কাউন্টেবল হবে, অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে আসবে এবং they will decide accordingly, which is called equity distribution according to Attorney Suryia. Suryia, secondary option আর কি আছে যেটা কনসিডারেশন মতো? Yes. So, another part of property is also spousal support. So there's spousal support. Sometimes, so the secondary ancillary issues related to a divorce could be an order of protection. In the state of New York, you can ask the divorce court for an order of protection at the same time that you file the divorce. You can also ask for what's called exclusive possession of the marital home. Usually if there is domestic violence, and there's children, the spouse that is primarily taking care of the children can ask that they live in the home exclusively while the case is pending. Another secondary issue is attorney's fees. You can also ask the court for the other spouse to pay your attorney's fees. So those issues related to spousal support or attorney's fees, that's based on
need and ability to pay. So the spouse that's asking for the other spouse to pay has to show the need, that they need the other spouse to pay. They also have to show that the other spouse has the ability to pay. ধন্যবাদ। যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া এই মুহূর্তে বললেন সেটা হচ্ছে যে আপনার সেকেন্ডারি যে অপশনগুলো আছে, অনেক সময় দেখা যায় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য আপনাকে সেপারেট থাকতে হবে, সো ইউ নিড এ পজিশন। সো ইন দ্যাট কেস অ্যাটর্নি সুরাইয়া the one of them will be says like persona non grata. He cannot come to visit that house. He cannot be like in this surrounding within this area location they divide. Is it applicable also that on that cost on that? Yes, you can ask for the court to award an order of protection or exclusive possession. But it's important to keep in mind, until the court orders it, both spouses have an equal right to all marital property. So you cannot just keep your spouse out of the house just because you don't want to. There has to be an order from the court first. Okay. সেই ক্ষেত্রে উনি যেটা বললেন সেকেন্ডারি অপশন, সেটা আপনি ইভেন আপনার যে অ্যাটর্নির ফিসটাও আছে সেটাও আপনি ক্লেম করতে পারেন আপনার স্পাউস থেকে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা দুজনের দেখার বিষয় আছে, এটা কোথায় কার পক্ষে বর্তায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা হাজব্যান্ডের উপরে পড়ে যায়, বাট ওয়াইফ সামটাইম ডাজন্ট ওয়ার্ক। সো সেই ক্ষেত্রেও তো একটা সমস্যা আছে। বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেফলি থাকার জন্য যদি আপনার স্পাউসের সঙ্গে আপনার কোনো ধরনের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয়, অ্যাসল্টিং ইয়োর সেলফ অর গেটিং সাম বুলিং অ্যান্ড অল দিস স্টাফ, সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একা থাকতে চান আপনার বাচ্চাকে নিয়ে, ইউ ক্যান সিক দ্যাট প্রোটেকশন, রাইট? Exactly. ওকে। এখন সুরাইয়া, আমরা তো প্রোগ্রাম তো আমরা প্রতি সপ্তাহে করে থাকি। যেমন আমি ডিভোর্সের যে ইস্যুটা হচ্ছে, এটা আমাদের বাংলাদেশিরা, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি সাউথ এশিয়ানরা খুবই ইন্ট্রোভার্ট। তারা কোনো কিছু শেয়ার করতে চায় না। দে কিপ অন ড্র্যাগিং দ্যাট অ্যান্ড এট দ্য টেল এন্ড দে মাইট শেয়ার উইথ দেয়ার প্যারেন্টস অর দেয়ার ইন-লস, বোথ পার্টিজ, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস ইট বিকাম এ chaos. So literally it already gone beyond the dragging time. তখন দেখা যায় যে দুটি পরিবারের মধ্যেই একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বিল্ড আপ হচ্ছে, এবং হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ, এবং স্পেশালি যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা বাচ্চারা সাফার করে বেশি এটাতে। The children get suffered a lot because of this situation. Husband and wife is having problem. The children has nothing and they are like innocent. So they are really in a trauma. So আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ধরনের জন্য হোয়াট ইজ দ্য সেফ কাস্টডি, তাদের জন্য দ্য বেস্ট অপশন, হোয়াট এভার ইউ সাজেস্ট, বিকজ ইউ আর ডিলিং উইথ দিস, and most of the cases mothers are having the children with their custody and taking in a safe custody, allowing his husband not to visit and make any chaos, make any disturbances. It could be both parties, not only husband. In some cases the wife is more vulgar than the husband also. So it is a phenomenal experience in our community, unfortunately. So that we hope for the best. সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে, অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনি বলবেন ভালো, আপনি জানেন, আমি জাস্ট একটু দর্শকদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এই কথাগুলো বলছি। আমি একটু অতিরিক্তই বলছি এই জন্যই যে আমরা চাচ্ছি আমাদের যে বাংলাদেশি যে কমিউনিটি, তারা সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক, বাচ্চারা তাদের সুন্দর পরিবেশ পাক, মা বাবার আদর পাক, যত্ন পাক, স্নেহ মমতা পাক, সেটাই সবার কাম্য। হ্যাঁ, আমাদের চলার পথে ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে, কিন্তু আমরা যত এটাকে কমিয়ে আনতে পারি সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম। আমরা আশা করি না কেউ ডিভোর্সের পথে চান। তো অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আপনার যদি আরও কিছু বলার থাকে সেকেন্ডারি অপশন সম্বন্ধে, ইউ ক্যান অ্যাড অন প্লিজ। Sure. So, I mean, I think one great service that your program is doing is informing our community, because that's half of the battle. Is there's a lot of misinformation and disinformation about a divorce. There's a lot of shame in our community around divorce. But as you mentioned, there's the children are the ones who suffer
And sometimes it's better to see, it's better for the children to see their parents separate and happy and have a loving environment with one parent rather than having a household with two parents who... depending on the situation. Of course, the kids, they will like to see both dad and mom, but sometimes it doesn't happen. It doesn't happen. So they have to go on one side sometime. It is a very, very emotional, touchy decision for the kids as well. Those are underage kids. They don't know anything. So they don't know where they are going. So it is really a real trauma for the kids. And these generation kids are very smart. They go to the school. There are a lot of social bindings they are facing. Schools also, the social people, they are asking, how is your dad, how is your mom, is your dad is okay? There are a lot of questions also they come across with the school teachers and the parental and the social instructor is there. They also sometimes ask them, how is your family, is they going good? So they are going through so much trauma in this regard. আমি আশা করব না আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনরা যারা আছেন, যারা পরিবার পরিজন নিয়ে আছেন, আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন, বাচ্চাদেরকে ভালোবাসবেন। বাচ্চারা আপনাদের ভবিষ্যৎ, তাদের ভবিষ্যৎ দিয়ে তাকে আল্লাহর বাস্তে আপনারা ভালো থাকার চেষ্টা করবেন এবং সেটাই আমরা সবসময় আশা করি। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, ভেরি নাইসলি ইউ রিকালেক্ট এভরিথিং, ইউ বিউড এভরিথিং। আসলে আপনি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনার লজ্জা পাবেন না। এই ধরনের যদি কোনো পরিস্থিতি হয়, কাম আউট, go to a lawyer, speak to them, find a solution. That will be the best option. So Attorney Suryia, what will be your quote for the day? And we are of course closing, and we'll see you on Tuesday next. And how things will be going, and what is your suggestion? And it's a conclusion remarks from your side. And what topic we are discussing next talk show? Okay, so those are a lot of questions you're leaving me with at the end. So I was just saying, like, our program is doing, your program is doing a great job at informing the community, because that's half the battle. So to make the right decision that's good for them. So take this information and decide on the viewers can decide on what's best for them. As for our next topic, it's, there's a lot of changes going on in the world of immigration, so we can talk about any updates in immigration. We can talk about our class action lawsuit that we have going on in the federal court regarding green card applications for those who do not have clear proof of entry, the traditional proof of entry. So there are so many topics we can talk about, and I hope to see everyone Tuesday after next. Thank you, Suryia. So nice of you. দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন দূর দূরান্ত থেকে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। মেহবুবুজ্জামান, আমাদের সঙ্গে থাকুন। খোদা হাফিজ। আগামী অনুষ্ঠানের জন্য সবাইকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।